iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda. ni fideni niyo ngabo abaramutsa amakuru turayashikirizwa na aloysi bigirimana. mwaramutse Fideli, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muyavugwa muri Afrika, imihari ikomeye yitwaje ibirwanisho muri Central Africa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko izova mu runani rw'imihari y'abaroberi itumbereye gukura ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadera. Urunani Unité pour la Paix en Centrafrique UPC rukomeye cyane mu buseruko bw'igihugu rwiyemeje kuva mu runani rwiswe Coalition des Patriotes pour le Changement. Izo nani zagiye hamwe ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa12 bagiriza Perezida Touadera kugomba kwigumiza ku butegetsi bafise intumbero yo kubumukurako. Urunani UPC rwavuze ko rugiye kubahiriza amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko i Khartoum muri Sudani, amasezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri mu 2019 hagati ya leta n'imihari yitwaje ibirwanisho 14. Abanyororo barenga 1,800 baratorotse ibohero inyuma y'aho abagabo bitwaje ibikoho bikomakomeye batereye ibohero ryo mu bumanuko bwa Nigeria bakoresheje ibisasu biturika. Abategetsi bajejwe amabohero babitangaje ejo ku munsi wa mbere. Abantu bitwaje ibirwanisho batazwi binjiye mu ibohero ry'i Oweri muri leta ya Imo barasana n'abacungera ibohero hanyuma batorokesha abo banyororo, nk'uko byashyikirijwe na James Maduba, umuvugizi w'ikigo kijejwe amabohero muri iyo leta. Nta murwi cyangwa umuhari witiriye ico gitero ico Perezida Muhammadu Buhari yise c'iterabwoba, kandi avuga ko cakozwe n'abaroberi. Yasabye abajejwe umutekano gufata abo bagizi ba nabi no kugarukana izo mbohe zatorokeshejwe. Tukiri muri Afrika, abantu bashika kuri 40 barishwe, abandi 58 barakomereka mu gutana mu mitwe kwamaze imisi 3 muri leta ya Darfur y'uburengero. Ikigo ca ONU kijejwe imfashanyo OCHA cavuze ko imirwi y'abarabu yatanye mu mitwe n'abatari abarabu bo mu bwoko bw'abamasalite mu gisagara ca El Geneina. Akanama k'igihugu kajejwe umutekano muri ico gihugu ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kaciye gategeka ko iyo leta ya Darfur y'uburengero ija mu bihe bidasanzwe vyo mu ntambara, kandi kongera karungikayo abasirikare. Ntibiramenyekana uwasomborokeje uwundi muri iyo mirwi ibiri. Washington, ijwi rya Amerika. Mu makungu, muri leta z'ubumwe za Amerika, umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Minneapolis muri leta ya Minnesota, Medaria Aradondo, yavuze ejo ku munsi wa mbere ko uwahoze ari umupolisi Derek Chauvin atakurikije amategeko y'igipolisi igihe yafukama kw'izosi rya George Floyd mw'ibarabara mu kiringo c'iminota 9. Yavuze ko gufukama kw'izosi ry'umuntu yaboshwe n'amapingu bitari mu mategeko y'igipolisi canke mu nyigisho gitanga. Ni mu gihe ejo ku munsi wa mbere iburanishwa ry'urubanza ruregwamwo uwahoze ari umupolisi Chauvin winjira mu ndwi igira kabiri. Aradondo, umwirabure wa mbere arongoye ico gipolisi i Minneapolis, yavuze ko abapolisi bahabwa inyigisho zo guhwamika icuka kibi kiba kihari no kwirinda gukoresha inguvu zirenze igihe cose bishoboka. Imbere y'uko ubutungane bwumviriza uwo mukuru w'igipolisi, bwabanje kumviriza umuganga ashinzwe icumba cakirirwamwo ahashikira indembe mu gisagara ca Minneapolis. Dr. Bradford Langenfield yavuze ko George Floyd yishwe no kubura impwemu za oxygene. Urufu rwo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu rwavyuye imyiyerekano y'urutavanako yiyamiriza amabi abapolisi bakorera inkehwa muri leta z'ubumwe za Amerika. Aloysi Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi.
Amakuru mu biyaga binini. Ku munsi w'Imana urangiye wari umunsi mukuru wa Pasika ku bakristu bo kw'isi yose. Abarundi b'impunzi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro. Aha muri Nduta umunsi mukuru twawukoresha iki? Kwatanaga turonka, kwatanagafaranga turonka. Abagira umunsi mukuru ko mbona arabamerewe neza. Twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka. Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. Mu Burundi ishirahamwe AVOD rihurikiyemwo imfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganji babiri bapfuye na Cyprien Ntaryamira mu mwaka w'1994 risaba ibihugu bigenzi vy'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu. Mu Burundi kandi ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashikira iterambere rirama ryarasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Uyu munsi imyaka 27 iruzuye indege yari itwaye umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'uw'u Rwanda Juvenal Habyarimana ikorowe. Bombi n'intumwa bari kumwe bahise bitaba Imana. Yari itariki 6 y'ukwezi kwa kane umwaka w'1994. Ubu ishirahamwe ryo mu Burundi AVOD rihurikiyemwo imfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganje babiri bapfuye na Cyprien Ntaryamira risaba ibihugu bigenzi vy'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufitiye. Mu itangazo ishirahamwe AVOD ryasohoye kuri uyu wa mbere ryibukije ko Perezida Cyprien Ntaryamira yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta yiwe aribo Bernard Ciza na Cyriax Mbizi. Rimenyesha ko urupfu rwabo rwabaye mu babara utagira ukungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku Barundi bose. Hari haheze amezi 6 yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Ibibabaza iryo shirahamwe kugeza ubu ni vyinshi. Adela Hishaki umukuru waryo yabishikirije mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ishirahamwe AVOD irababazwa no kubona imyaka 27 iheze inyuma y'ico cago abarundi bose muri rusange na cane cane imiryango y'ababuze batararonka umuco kubyabaye. Nico gituma ishirahamwe AVOD risabye ibi bikurikira. Ubwa mbere kuri leta kuri iryo bara byavuye kumenyekana k'ubutungane bw'ukora kw'imfubyi zabo bahisi bozibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise assurance. Abasigwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cane cane bibanyi vy'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo ruburanishwe. Ku bihugu bibanyi bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwa nyenicubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri rutohozwa kuko ubu imigenderanire myiza y'u Rwanda n'u Burundi iriko iraja mu ngiro tukaba tubishima. Ica kabiri twosaba ko hoba intererano ikwiye kugira urwo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'u Burundi zitarakurikizwa. Ku munsi wa gatanu w'indwi ishize Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta yavuze ko igihugu c'u Burundi kiticaye. Hari mu biganiro abavugizi b'inzego n'ibisata vya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu. Ikibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafise inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntivyakunze kwico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitewe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu. Ariko leta ntiyahevye kuko urubanza ruriho. Abo vyiga barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti. Izo nzira ziriko zirakurikizwa turindira ikizovamo. Cyprien Ntaryamira yapfuye ku myaka 39 gusa. Yari umukuru w'igihugu wagira kabiri wo mu bwoko bw'abahutu arongoye Burundi nyuma ya Melchior Ndadaye. Yari yagiye ku butegetsi kwa gatanu ukwezi kwa kabiri 1994 akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu ca Tanzania. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge.
mu Burundi kandi ishyirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashikire iterambere rirama ryasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu niwe yafashe iyo ngingo. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Ingingo y'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye habona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishirahamwe ryigenga Parsem gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwari ibereye risubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi 2 rihagaritswe. Utwara iryo shirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi. Faustin Ndikumana avuga ko intererano za Parsem muri ico gisata zari zikenewe. Uravye ivyo twame tuvugana naho duhagaze ni ibintu bijanye n'intererano bijanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire no mu bijanye n'ubutunzi, uboroho n'amata vy'amavuta kuko mu vyo leta nshasha ishira imbere muhora muvyumva hariho kurwanya igiturire, kurwanya abakaboko sagasesha muri murumva yuko mu migambi umukuru w'igihugu yamarika arashikiriza hariho ibijanye no kugwiza umwimbu Laurence économique, ivyo navyo murazi ko arivyo Parsem yazobereye. Je numva ahubwo rero tugiye gukora cane twisanzuye gose kuko ibiriko biravugwa na leta n'ivyo natwe dushira imbere biriko birahura. Inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shirahamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2019 ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano. Ico gihe amashirahamwe yigenga yari amaze igihe yerekana ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu hamwe n'inyuruzwa y'ubutunzi bw'igihugu. N'ubu Faustin Ndikumana atwara Parsem mu byo gishinze harimwo no guhamagarira abarundi guhindura ingendo yabwijwe ry'Amerika ko atazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata vy'intwari bereye no kugwanya ibiturire. Tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cyacu twese kuko turiko turubaka suguhezanyayo araba babitahura nabi rero ugasanga mu minsi heza bayifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona. Ntitwavuga rero ngo Parsem ngo ugiye kureka ibicagira gute, umurongo ni wa wundi. Tunezerejwe no kubona dusekurunka akaryo kuko tubiterera igihugu, ugasanga n'ivy'agateka kazina muntu ibintu byose bigenda bisubira kubera n'ubukene wabwiraye. Kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashirahamwe yigenga, amaradiyo, ibimenyesha amakuru n'amakungu. Aha niho umuhinga yigenga ari Bujumbura yabwijwe ry'Amerika ko intango iriko igenda neza, gusa yavuze ko leta yotera iyindi ntambwe mu kugwanya ukudahana ivyaha bikorwa na bamwe mu bari mu nzego n'ugwaruka gwegamiye umugambi uri ku butegetsi, cane cane ibibangamira agateka kazina muntu. Ikindi uyu muhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije nuko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi ry'Amerika na BBC ry'Abongereza yokugururwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu. Ibi n'utwara Parsem yabigarutse ko asabira yandi mashirahamwe yigenga yafuswe ko yotezurirwa. Muri aya harimo nka Forsk, Focode, Akate Burundi, APRODH na RCP yose yaharaniye agateka kazina muntu akabafunzwe no kwishira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro. Abarongo ya mashirahamwe yose barahunze igihugu. Umwe muri bo Gervais Nibigira icegera c'utwara RCP afise umwizero agasaba ko nayabo yotezurirwa. Rero iyo ngingo teka yuko jamwe rya ejo nandi mashirahamwe y'amashirahamwe yacu yahagaritswe canke yaba ayafuswe na nyene ashobora kuzorekurikwa agasohoka ku mugaragaro. Hama iyo ngingo kandi n'ingingo iza ifasha guhindura isura ry'igihugu, isura ry'ubutegetsi. Turafise icizere yuko kugira ngo iyo sura ime neza gusumba nuko ashobora kuzobona yuko n'amashirahamwe yandi nayo nyene ashobora kugororerwa agasohoka ku mugaragaro kugira ngo ateze imbere igihugu, ateze imbere akazina muntu, ateze imbere kandi n'imibereho y'abanyagihugu. Iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma yaho mu gisata co kumenyesha amakuru naho urwego rwa leta rujeje gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora CNC rwari rwarekuriye iradiyo Bonesha FM imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 gusubira gukora.
ibi ni bimwe mu vy'umuryango w'ibihugu vya buraya wari wasavye kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu isubire kunaguka. Yamara igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika giheruka gushikiriza muri raporo ko hakiri vyinshi vyo gukora mu kubahiriza agateka ka zina muntu mu ntumbero yo kugarukana ituze mu gihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tugushimire Pierre Claver. Co kimwe n'abandi bakristu mu mpande zose zo ku isi, impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahimbaje ku munsi w'Imana, umunsi mukuru wa Pasika. Yamara bavuga ko utagenze neza kuko wabasanze mu bukene. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yaraganiriye na Faustin Niyibizi, icegera ca kabiri c'umuyobozi w'ikambi ya Rusenda. Ni ukuri twashitse mu gihe twovuga ku mpunzi ziri hino nkambi bafise ubukene butagira urugero, atari umuntu asanzwe ahamenyereye canke azi imibereho ingene igihugu c'Uburundi gikunze kuko iminsi mikuru ntashobora kumenya ko boba hari icabaye. Abantu bagiye mu masengero n'ukuri, ariko biraboneka ko umunsi mukuru utagenze neza kubera ko amafaranga bafite barashomereye abantu ubiravye, kuko turamaze amezi abiri tutaronka imfashanyo. Ukwezi kwa gatatu n'uku kwa kane nyene tutigeze turonkamwo imfashanyo, bitera ikibazo kirekire ku mpunzi kugira zitegure ku munsi mukuru nk'uko bisanzwe. Bwana Niyibizi, uratubwira ko abantu bagiye mu misa nk'uko bisanzwe. Ni iki gitandukanye wabonye mu buryo mwijihije uyu munsi wa Pasika muri uyu mwaka ugereranije n'ushize? Ego tubiravye nko mu yindi myaka ingene dukora bigenda, twahora ku mashengero abantu bakataha banezerewe, hanyuma hagera amasaha akuze bagatemberanira bakaja ku bandi mu gihe baba batirishije abana mu mashengero mu yandi mashengero, kuko ku Pasika haraba umudiga wo kubatiza abantu. Byabaye mu mashengero byagenze neza, ariko ku mpande zo mu miryango ni ibintu bitagenze neza kubera ubukene bwagiye gusigura bw'izi impunzi zose ziri hano mw'ino nkambi. Icyo cyatumye tubona ko habonetse ikibazo. Hari abantu usanga bahagaze hano ku mabarabara nyene umenga batangaye, ariko bose bakiri mu mashengero wabona baryohewe. Ubu baca bagaruka bakabona ko menga ibintu ntibyagenze neza. Nicyo gituma tubona ko hari itandukaniro rinini no mu bindi bihe twaba turimo, kuko twaza tugera mu gihe nk'iki abantu babakokeje barose udufaranga n'ahandi nica nikize, basanga baguze n'umuceri basi n'abana ugasanga baryohewe. Ariko ubu nta muvuma twovuga yabonetse hano mu nkambi. Nta kintu novuga ko cyagenze neza ku bibazo by'imibereho y'abarefije bijyanye n'uburyo, ariko kuvuga amashengero byagenze neza. Ni iki noneho wumva cyahinduka ukumva cyafasha kwizihiza Pasika neza ubutaha? Ego turasaba nimba byoshoboka nko mu kindi gihe ko hano mashyirahamwe asanzwe akorana na seri pame bakwiye kugira bamenye ubuzima bwabo bw'impunzi ingene ziba ziri mu makambi, ko boza babanza kugira icyo baba batanze ku mpunzi kugira iminsi mikuru nk'iyi abantu bafite n'utuntu na dukeya mu nzu kugira ujya mu bw'ikaho w'igihugu tuba twaravuyemo kugira baba ariko biba biriko biragenda, na twebwe tuze duhimbaze nk'abandi. Mugabo nk'uko byagenze uno munsi nabonye ko ahubwo sinzi ingene nohava ndabisigura, kuko muri kahise n'imyaka mfise ntacyo nigeze mbona aho nakuriye n'aho nsanzwe mbaye. Ni irihe jambo noneho wageza ku bayobozi aho bari hose? Wababwira iki? Wabasaba iki mu izina ry'impunzi? Ku izina ry'impunzi, abayobozi n'abarongoye ibihugu dusanzwe tuvuyemo tuvamo n'ibyo dusanzwe tubamo, nobasaba ko mu bikorwa byose baba bariko barakora baze baribuka ko hari n'abandi bagore mu makambi y'impunzi, bibuke ko ari ababo, hanyuma barabe icyo bokora kugira nabo bicare bafite amahoro n'umunezero n'ibiri mu bindi bihugu bitandukanye, kugira
uwo ari we wese ahari aze yicare afite amahoro mu mutima wiwe, kuko ku isi nta muntu ashobora kubaho neza adafite amahoro mu mutima. Ndagushimiye cyane Bwana Niyibizi Faustin kuri uyu mwanya uhaye radiyo Ijwi rya Amerika. Nibutsa abatwumva ko uri icyegera cya kabiri cy'uyoboye inkambi yo mu Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane. Murakoze namwe, Imana ibarinde. Tugushimire Eugenie Mukankusi kuri iyo nkuru. Tukivuga ku munsi wa Pasika wahimbajwe n'abakristu bose bo ku isi ku munsi w'Imana urangiye, abarundi bo b'impunzi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro. Babibwiye umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven yabagendeye ku munsi wa mbere. Mukuru wa Pasika nka twese impunzi naho wabaye nta munezero dufise umubabaro gusa n'amarira gusa mu nkambi, ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turavye nk'umunsi mukuru wa Pasika ukuntu vyakurikiranye, wamenyesha abantu dufunze, nta muntu yasohoka ngo gende no mw'isoko kuko nta soko n'imwe ihari, ahubwo wabaye nyene twicaye ku mbuga umenya si n'umunsi mukuru, ahubwo nukuza gusenga bamwe baranabihevye kubera vyavanye n'ukuntu bafise ubuzima butoroshe, biriwe muhira umenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima, muga twiriwe tugandaye. Rero nukuri turahangayishe mwino nkambi, umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe hari naho butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi w'ipokera ari bwujya udahindura. Vuga ati tureke dusohoke mu gahuzu kabiri nk'abandi ngo turye Pasika neza, mu bisanzwe nta Pasika neza twariye, biriye mu kajagari kubwo inkambi yarase, batugariye amasoko, batubujije kira kintu, dusogoro twaradutera ariko twaratutunganira kubwo bushaza, aratwankiye ko dutera. Nta misi mikuru aho kurya umunsi mukuru turiko tuwujyana amarira, turi mu marira arenze n'umubabaro urenze, nta mahoro dufise. Cyerekana yuko impunzi umenga ntidufise naho duhagaze, nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twebwe twerekeye impunzi. Nukuri turahangayike, imboga ubushaza abana baraburya bagacibwamwo, ntituronka ukuntu tubuhindura, nta gikoti twateye ngo tufume twahana isombe tubahindurire. Nukuri turahangayike, ahubwo turasavye nk'igisabo nk'abavyeyi ko ari mudufashe murabe namwe ngene mwotugira. Aha muri Nduta umunsi mukuru twawukoresha iki? Kwatanagara turonka, kwatanagafaranga turonka, abagira umunsi mukuru ko mbona arabamerewe neza. Twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka, dushobora kugira ku buryo bw'uko ata kintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyo munsi mukuru. Twebwe umunsi mukuru kweri twawuhimbaje nabi nyene bifanye n'ubukene dufise n'ingorane dufise n'umutekano muke dufise aha mu nkambi. Twawuhimbazanije umubabaro kubera nko muri iyi minsi abantu bagize iminsi bahura n'ibibazo, na twebwe abakenyezi tugiye gusenya bamwe bafata ku nguvu twiruka ko tukagenda turiruka, uraho duhuye bakadufata bakatuguzagura, bamwe bakabatwara mu gasho, ugize imana nziza bagashika muhira. Muri make twebwe turiko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza. Impamvu utagenze neza ni uko washitse mu bihe bitoroshe, kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuwuhimbaza tukiri no mu Burundi, nukuri harabaye itandukaniro rinini cyane. Ubu nta gahuzu twaronse, ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga, ntitukironka aho dushobora kurondera ikintu cyose twaba twifuza, kandi nta gahera turonka. Kweri mu bijanye n'umunsi mukuru wa Pasika, umunsi mukuru wa Pasika wagenze nabi ku buryo ata mahera twari dufise kabisa, nta kintu twari dufise, nta mahera, nta cyo kurya kubera ubukene. N'ukuri ntihatari. Mu Burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino, akagenda mu mirima, akagenda hehe mu tworogwa, akagurisha n'agahene akaronka twakoresha umunsi mukuru. Mugabe no kubera ata kintu co cose kiya dufise, vyatumye umunsi mukuru ugenda nabi, mpaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara. Ubu nyene nibereye hanyene muhira, nta nuwo nobona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru. Akamuga kanje nta nuwo mbona ashobora kumbwira ngo amugire umunsi mukuru. Mugabo umugenzi rubonanye, ruzinanye, rukundana, iyo mugirira umunsi mukuru, ariko si cane, ni bake
bashobora kumwanukurura. Iyo naba mu Burundi nari kunezerwa nkire mu gihugu, mugabo nk'ubu ndi ngaha muri Nduta n'abandi bose na bene wacu bari ngaha anya, ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugira ngo twikore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twarenzerwa turi mu Burundi. Aha mu nkambi burya turahangayitse, aha mu nkambi burya turagowe, sinova ngo ni jewe jenyene, n'abandi na bene wacu n'abandi bose tubaye ngaha mu nkambi tumerewe nabi cane rwose. Kuri twahimbaje mu mubabaro ntangere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka n'ukubungene turonka agafaranga mw'izo ngo tugurire nk'utumeranje abana ngo bakuranye akagari. Umunsi mukuru tweri twahimbaje ko ubukene n'akantu. Urakoze James Joven. Shampiyona ya mbere y'umupira w'amaboko wa basketball mu karere ka Afrika igizwe n'imigwi 12 izotangura hagati mu kwezi kwa gatanu i Kigali mu Rwanda. Umugwi Rivers Hoopers uzoserukira igihugu ca Nigeria muri iryo higanwa rizomara indwi zibiri. Uwo mugwi uri kuritegurira iryo higanwa muri iki gihe mu gisagara ca Port Harcourt. Ni inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Mike Mbonye ari mu gisagara ca Port Harcourt mu isomerwa na Team Ishimwe. Ku kibuga cya basket kuri stade mu mujyi wa Port Harcourt, abakinnyi n'abayobozi b'ikipe Rivers Hoopers batangiye kwitegura imikino iteganijwe ku itariki ya 16 kugeza ku ya 30 z'ukwezi kwa gatanu. Ogo Oduwadu ni umutoza mukuru wayo. Well, it's the inaugural edition and of course we all want to do very well at that tournament. Ubu ni ugutangira kwitegura kandi birumvikana. Twese turashaka kwitwara neza muri iri rushanwa. Imyiteguro iri mu bintu byihutirwa bizatangira guhera ku wa kabiri nyuma y'ikiruhuko, kandi dufite nk'ukwezi kurenga kugira ngo twitegure. Bityo rero tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo twitegure shampiyona ya Afurika ya basketball. Nibyo uzi ko tugomba kuzana abakinnyi bamwe b'abanyamahanga nk'uko shampiyona ibisaba, kandi ubu nibyo bituraje inshinga. Dufite ubusabe bwinshi buva hanze. Ubu turi kugerageza guhuza nabo kugira ngo tumenye ibibereye uburyo bwacu bwo gukina ndetse n'ibyadufasha kurusha ibindi. Adawadu wungirije umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo ya Nigeria avuga ko iyi kipe ifite icyizere cyo kuzitwara neza mu Rwanda. Ronald Araribo, vice captain wa Rivers Hoopers, we avuga ko iyi kipe izi imbogamizi ziri imbere yabo. We are expecting to meet a much formidable team. Turateganya guhura n'amakipe akomeye, bityo turagerageza gushyira hamwe ibikorwa byacu kugira ngo turebe niba dushobora kuzakora ibyiza byose bishoboka ngo duhangane n'ibibazo biri imbere yacu. Ubu rero ni ukwitegura, buri wese ku giti cye yiteze byiza. Muri rusange rero andi makipe aradutegereje kandi bari kutwitegura. Umukinnyi ukina hagati muri Rivers Hoopers, Victory Anthony, avuga ko shampiyona ya basketball muri Afrika izaba ahantu ho kwerekanira impano nyafurika muri basketball. For me, it's a good thing and a welcome development because I have been playing outside. I played in Nigeria for some years and kuri nge ni ikintu cyiza kandi ni iterambere ryiza kuko nakinnye hanze. Nakinnye muri Algeria imyaka mike, mbona ko ari iterambere ryiza. Niba twe nk'abakinnyi ba Nigeria dushobora kwiyerekana, bizaba ari ibintu byiza kuri twe kandi atari mu karere gusa ahubwo no hanze. Iyo ugiye hanze ugakina ubona ko basketball yabo itandukanye n'iyacu dukinira hano. Rero shampiyona ya Afurika yaba inzira nziza cyane ku bakinnyi nkanjye kwiyerekana no kwereka Afurika ko dufite ikipe nziza hano i Port Harcourt muri leta ya Rivers muri Nigeria. Shampiyona ya basketball muri Afurika ifitanye umubano n'ishyirahamwe mpuzamahanga rya basketball FIBA n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri Amerika NBA. Shampiyona basketball muri Afurika kandi yishingikiriza ku marushanwa y'amakipe yateguwe n'ibiro bya FIBA bikorera muri ako gace, kandi habaho n'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball NBA mu rwego rwo gushyiraho shampiyona yo hanze ya Amerika ya ruguru. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya garukiye. Mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice